ஹாய், இன்னைக்கு அமெரிக்கன் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் பார்க்கலாம். அமெரிக்கன் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஈவெண்ட் இன் ஹிஸ்ட்ரி. பிகாஸ் இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் நிறைய இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு வழிவகுத்துச்சுன்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் அமெரிக்கன் இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு அப்புறம் பிரிட்டன் காலனைஸ் பண்ண எல்லா கண்ட்ரீஸும் ஸ்டார்டட் டு கெட் இண்டிபெண்டன்ஸ், இன்க்ளூடிங் அவர் இந்தியா. ஆக்சுவலி இண்டிபெண்டன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1781 இந்த டைமில் கிடைக்கும். ஸோ விச் இஸ் வே பியாண்ட் அவர் இண்டிபெண்டன்ஸ் விச் வாஸ் ஹேப்பன் இன் 1947. But these American Revolution was truly inspired Indian freedom fighters to get independence from the British. So எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். Fine. Let me explain this in a prescribed manner so that you can understand very easily. First thing, so fine. Your background என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன். ஏஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்னா இந்த டைமில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டட் டு ஃபைண்ட் நியூ ரூட்ஸ் அண்ட் தென் ட்ரேட் வச்சுக்கணும், ப்ளஸ் காலனைஸ் பண்ணணும். எவ்ரி திங் ஹேஸ் ஸ்டார்டட் திஸ் டைம். இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் யூனோ நார்த் அமெரிக்கா வாஸ் தேர் அண்ட் சவுத் அமெரிக்கா வாஸ் தேர். ஸோ ரெண்டு மெயின் கான்டினென்ட்டையே இந்த யூரோப்பியன்ஸ் இருக்காங்கல்ல, Europeans started to colonize. All Europeans were started to colonize North America as well as South America. So this is the main thing. Why means there is a lot number of people was there, but the ruling அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு யாரும் இல்லை. But in Europe பார்த்தீங்கன்னா there is well established people. I mean in both economically, they are politically and socially they were well developed. Because in 1750 itself, we know 1750 itself there was an industrial revolution that was a root cause for this kind of colonization. I hope you can understand what I am telling. So opportunities தேடி நிறைய யூரோப்பியன் started to migrate. நிறைய இடங்களுக்கு தேடி போக ஆரம்பிச்சாங்க. Like religious unrest was also happened during this time. Religious unrest in the sense சின்ன ஒரு conflict because of this Henry VIII. He is a king of England during this time. அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரோமன் கேத்தலிக்காக இருந்தார். பட் லேட்டர் ப்ரொட்டஸ்டண்ட்டாக மாறணும் அப்படின்னு அவர் முடிவெடுத்ததுனால அவரோட பீப்புள் ஸ்டார்டட் டு மைக்ரேட் ஃப்ரம் இங்கிலாந்து டு த காலனைஸ்டு கண்ட்ரி லைக் நார்த் அமெரிக்கா, சவுத் அமெரிக்கா. த பீப்புள் ஸ்டார்டட் டு மைக்ரேட். தீஸ் ஆர் ஆல் த பேக்ரவுண்ட் தட் வி ஹாவ் டு see, and then we will go for the next thing, cause of an American Revolution. Okay. So fine. Cause of an American Revolution. First thing, Navigation Act. What is Navigation Act? Navigation Act na imposed on colony, which is important. So import and export only with British Empire and only through British naval ships. இதுதான் நேவிகேஷன் ஆக்ட். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட மட்டும் தான் ட்ரேட் வச்சுக்கணும், வேறு யாருக்கிட்டே வச்சுக்கூடாதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஆக்ட். ரெண்டாவது, மொலாசஸ் ஆக்ட் அண்ட் சுகர் ஆக்ட். Molasses is the byproduct of the sugar cane, which was used to prepare wine and alcohol like kind of things. So அந்த molasses இவங்க கிட்ட மட்டும் தான் monopolized to the British government only. Because French அந்த டைமில் நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, லைக் வைன் மேனுஃபேக்சரிங்லாம் பயங்கரமாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ which was not liked by his very friend British. We know that how British and French was very friend, we know, right? So it was not liked by them. So they have imposed a monopoly. And then 7-year war which was took place during that time. British versus the French, Spanish, Dutch at this in this end. So in the war la pathina British has won and French, Spanish was defeated. And then இவங்க எல்லாரையும் USA பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே காலனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க டைமில். லைக் பிரிட்டிஷ், ஸ்பானிஷ் அண்ட் தென் டச், ஃப்ரெஞ்ச் எல்லாருமே காலனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் இந்த 7-year வாரில் பிரிட்டிஷ் ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் they started to British asked to other colonies to remove from them. So later இது ஒரு விஷயம் பாருங்களேன், ப்ரொக்ளமேஷன் ஆக்ட் படி ஆஃப்டர் த வார் பிரிட்டிஷ் சோல்டு லேண்ட் விச் வாஸ் அண்டர் ஃப்ரெஞ்ச், ஸ்பானிஷ் அண்ட் டச். இது எப்படி தெரியுமா, ஆல்ரெடி இருந்த கண்ட்ரியை இவங்க போயிட்டு காலனைஸ் பண்ணி இப்போ அதையே மக்கள்கிட்ட பிளாட் போட்டு விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. திஸ் இஸ் ஹேப்பன்ட் in the during American Revolution period. Then we will go for the next thing, so which is course of revolution. What was the course of revolution? First thing,
First Continental Congress decided to fight against the British and also called Philadelphia Congress. Congress is the name which was given by the US people. லைக் அவங்க வந்து எப்படி பிரிட்டிஷ் கிட்ட இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினாங்களோ, ஸோ அந்த டைமில் ஒரு காங்கிரஸுங்கிற ஒரு டீம் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஸோ லேட்டர் இன் 1885 இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இவங்க ஒரு ட்ரூ இன்ஸ்பிரேஷன். ஸோ தட் we can find out from this. And then in Second Continental Congress, Declaration of Independence, the key term which was given by the USA in a beginning stage. So and then Declaration of Bill of Rights, 13 colonies were formed a union. Anga irundha 13 colonies have started to form an union. Okay. And then army landed once ivanga form ana therinjone British army has landed by the British, and colony people seeked help from the European countries like Dutch, Spanish, French, etc. So once in the colony people gather ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா the British army has landed, and these people like colony people asked for the help for the other European like French, Dutch, Spanish. First literally initially they were not accepted, but once the battle was started in 1780, surprisingly colony people was succeeded. So then the other Europeans has started to give their help to this colony people by providing them army, providing them with the money, everything has started to give. So colony people started to rise. This is the important time. What is the significance during this time? First thing, democracy was the name which was, democracy is the word which was started to prevail all over the people. Okay, democracy, democratic. எப்படின்னா, you know that, right? Democratic na, which is opposite of unitary form of government, and then also the hereditary form of government இல்லாதது தான் அடுத்த ரிபப்ளிக். ஒரு அரசராட்சி இல்லாமல் மக்கள் ஆட்சி புரியணும், மக்கள் ஆட்சி பண்ணணும், பை த பீப்புள், ஃபார் த பீப்புள், ஆஃப் த பீப்புளுங்கிற கான்செப்ட் இதில் என்ன வருது. அண்ட் தென் Bill of Rights, we know that what are all the rights a human being has to possess, like fundamental rights எல்லாம் என்னென்ன இருக்குது, like we know that, right? ஸோ அதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த Bill of Rights மூலயமா தெரிவிக்கிறாங்க. அண்ட் தென் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர், டிவிஷன் ஆஃப் பவர், கண்ட்ரி அகெயின்ஸ்ட் இம்பீரியலிசம். Imperialism is the foremost stage of colonialism. We are in a colonized country, right? India is a colonized country during the 19th century. So imperialism ஒரு தனி டாபிக், I will tell you clear with this next videos. Okay, so imperialism just தெரிஞ்சுக்கோங்க, colonization மாதிரி தான். Okay, that is simple. There will be some puppet ruler will be there, but it was governed by the mother country which is none other than England. That's it. So that is imperialism. And then it was the cause for French Revolution. Okay, இது எப்படிங்கிறத நம்ம ஃபியூச்சரில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். இங்கே பாருங்கள், அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் விச் லெட் த வே ஃபார் த ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் எப்படின்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் அப்புறமா. அண்ட் தென் we have some important things which was happened during the American Revolution. We will see that. First thing, Boston Tea Party, very very important on our event which was happened during that American Revolution. Boston is a place in USA. Okay, so இது ஏன் நடந்துச்சு, என்ன நடந்துச்சு, we will check with that. Massacre. What is massacre? Massacre means ஒரு cruel killing, people கொண்டிருக்காங்க. ஏன்? ரெண்டு, thrown the tea bags into sea. Throw the tea bags into the sea நடந்திருக்கு. Fine. And then tagged them as a Red Indian, the colony people அவங்களே ரெட் இண்டியன் சொல்லிட்டு இந்த பாஸ்டன் டீ பார்ட்டியில் கலந்து, அந்த பார்ட்டிங்கிறது மக்களோட உயிரிழப்பு தான். எப்படி நடந்துச்சுன்னா, லைக் காலனி பீப்புள் ஒன்ஸ் அந்த வாரில் ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கை உயர்ந்துச்சு அப்படிங்கிறது பிரிட்டிஷ்க்கு தெரிஞ்சது. அதுக்கு என்னென்ன காரணம்னு செக் பண்ணி பார்க்குறப்ப அவங்கக்கிட்ட ஒரு எனாமஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் விச் வாஸ் அவங்களோட ட்ரேட் அவங்க கையில் இருந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அமைஞ்சது. பிகாஸ் தேவர் டீ மேனுஃபேக்சரிங் பயங்கரமாக இருந்தது, டீ நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ பிரிட்டிஷ் அதை எப்படியாச்சும் முடக்கணுங்கிற பட்சத்தில் இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய டீயை இங்கே யூஎஸ்ஏல இம்போஸ் பண்ணால் லிட்ரலி அவங்களோட டீ கம்ஸ் டவுன். ஸோ இதை மாதிரி பிளான் பண்ணப்போ தான் இந்த மாதிரி பிளான் நடந்துச்சு. ஸோ இந்த விஷயம் கேள்விப்பட்ட பீப்புள் வெரி வெரி ஆங்கர் அகெயின்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட். ஸோ வெயிட்டிங் ஃபார் த மோமெண்ட் டு ஷோ தேர் ஆங்கர்,
கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி நடந்துச்சு. பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து இந்தியாவிலேருந்து கொண்டு வரப்பட்ட டீ வந்து லேண்ட் ஆகிற சுச்சுவேஷனில் பீப்புள் எல்லாரும் ஷிப்பில் இறங்கி அதில் இருக்க டீ எல்லாத்தையும் தூக்கி கடலில் கொட்டினாங்க. திஸ் இஸ் நோன் அஸ் பஸ் ஸ்டாண்ட் டீ பார்ட்டி விச் வாஸ் ஹேப்பன். ஸோ பிரிட்டிஷுக்கும் அவங்களுக்கும் லிட்ரலி த வார் ஹேஸ் ஸ்டார்டிங். அண்ட் தென் ஸ்டாம்ப் ஆக்ட் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் காஸ் ஃபார் திஸ் ரெவல்யூஷன். ஸ்டாம்ப் ஆக்ட்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பொருள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பொருளில் ஒரு கார்னரில் ஒரு ஸ்டாம்ப்னு சொல்லி ஒட்டிடுவாங்க. பொருளோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா 2 ரூபா இருக்கும். பட் அந்த ஸ்டாம்புக்காக அவங்க போடக்கூடிய லெவிடான டேக்ஸ் விச் இஸ் 3. ஸோ டோட்டலி வி ஹாவ் டு பே ₹5. திஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஸ்டாம்ப் ஆக்ட். ஸோ எப்படிலாம் இருக்கு பாருங்க. ஓகே ஃபைன். ப்ராடக்டோட விலை 2 ரூபா, பட் அவங்க கொடுக்குற அந்த ஸ்டாம்புக்காக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணணும், விச் வாஸ் நாட் அக்செப்டட் பை த பீப்புள். ஸோ they were protested against this thing and asked to repeal the stamp act. ரிப்பீல் த ஸ்டாம்ப் ஆக்ட்னா திரும்பி எடுத்துட சொன்னாங்க. ஸ்டாம்ப் ஆக்ட் வேணாம், அப்படி இல்லை அப்படின்னா இஃப் நாட் பாய்காட் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்போர்ட் வாஸ் ஹேப்பன். புறக்கணிப்பு செய்வோம். இது அப்படியே நம்மளோட விஷயங்கள் ஞாபகப்படுத்துதில்ல. நம்மளோடது வந்து ஸ்வதேசி மூமெண்ட். we know that, right? In modern India subject we have learned Swadeshi movement also it has happened. Okay, fine. And then Townshend Act na, and one more thing, Stamp Act was repealed actually. Once the people were started to protest, British government has repealed the Stamp Act, which was not accepted by the British Parliament. அங்கே இருந்த ஒரு டவுன்ஷெட் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் வந்து டவுன்ஷெட் ஆக்ட்னு கொண்டாடுறாரு. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, கிளாஸ், பேப்பர், லெட், டீ, பெயிண்ட், இந்த விஷயங்களை தவிர மற்ற எல்லாத்துக்கும் ஸ்டாம்ப் போடுவோம். லைக் எப்படின்னா, பார்ஷியலாக அவங்களுக்கு அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி, இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக அக்செப்ட் பண்ண முடியாது, பட் கொஞ்சம் தான் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி முக்கியமாக இந்த டீ மென்ஷன் பண்ணி இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் பண்ணுவோன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. காலனி பீப்புள் ப்ரொட்டஸ்ட் அகெயின் ஸ்ட்ரென்தன். பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ரிப்பீல்டு ஆல் எக்ஸப்ட் டீ. ஸோ லேட்டர் ப்ரொட்டஸ்ட் திரும்பி ஸ்டார்ட் ஆனோடனே திரும்பி டீயை தவிர மாக்கி எல்லாத்துக்கும் இந்த ஸ்டாம்ப் ஆக்ட் வாஸ் ப்ரிவைல்டு. 1773 ஃப்ரம் இந்தியா டீ வாஸ் எக்ஸ்போர்ட்டட், டம்ப்டு டு த காலனிஸ் டு ரெடியூஸ். நான் சொன்ன அதே விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஃபைனலி மேசச்சூசெட்ஸ் அசம்பிளி, நோ டாக்ஸேஷன் வித்தவுட் ரெப்ரசன்டேஷன். இதே வார்த்தையை இன் லேட்டர் இந்தியன்ஸ் வேர் ஆல்சோ யூஸ்டு. பிகாஸ் எங்களுக்கு டேக்ஸ் கொடுக்க முடியாது அன்லஸ் ஆர் அன்டில் எங்களோட ரெப்ரசன்டேஷன் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற வரைக்கும். இந்த சென்ஸ் எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு பதவி கொடுக்கணும், எங்களை வந்து அடிமைப்படுத்தக்கூடாது, எங்களுக்கும் கவர்மெண்ட் பார்லிமெண்ட்டில் எங்களுக்கு இடம் கொடுக்கணும், அப்போ தான் நாங்கள் டேக்ஸ் கட்டுவோங்கிறது தான் இது முக்கியமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். No taxation without representation in colonies. Not even a single word was changed, which was given by INC to British in later in 1900s. Okay, so very inspiring, right? So, and then the battle comes to an end in 1781 by George Washington and Lord Cornwallis. Lord Cornwallis, we know that, right? Lord Cornwallis தான் later in the battle actually வாஷிங்டனுக்கு எதிராக போர் புரிவார். இதில் வந்து Lord Cornwallis was defeated by the George Washington. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும். லார்ட் கார்ன்வாலிஸ் வாஸ் பிளேஸ்ட் as a Governor General in India with holding the Pitt India Act in his right hand. Okay, so fine. So which was finalized in the Treaty of Paris in the Palace of Versailles. Treaty of Paris வந்து சைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ and the one more thing was proud to say that, not proud to be an Indian, I am telling that, proud to be a human, I will tell you that America has got independence from the colonial government of British. That was the treaty which was signed. Later, George Washington followed a path of democracy, even it was having some flaw. Voting was not for the black people, women and tribal people. Even அவர் வந்து democracy follow பண்ணாலும் there was some flaw obviously. அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா racialism was prevailed over there. So there was, later it was abolished. Okay, so not an issue. But first to promote decolonization, decolonization was promoted by them, and then later sent to the minds of French. And then here comes, after 7 years from this thing, the French Revolution was going to happen. We will see in the next video, and thank you for this. If you have any doubt, please comment, and thank you.